Tere päevast ja tere tulemast teile kõigile Eesti konverentsi saadikute klubi veebiseminarile. Minu nimi on Kadri Karu, olen Eesti konverentsibüroo tegevjuht ja koostöös meie tänase webinari partnerite Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu konverentsibüroo, Tallinna konverentsibüroo ja Visit Pärnuga on mul suur hea meel tervitada teid siit Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi telestuudiost. Konverentsisaadikute klubi webinaride ja sündmuste eesmärgiks on jagada rahvusvaheliste sündmuste organiseerijatele põnevat infot, näiteid, edulugusid, mis võiksid nendele olla ka tulevate konverentside organiseerimisel kasulikud. Ja samuti oleme koostöös konverentsibüroodega korraldajatele abiks tasuta info, nõuannetega ja aitame leida sobivaid koostööpartnereid ja teenusepakkujaid selleks, et planeeritavad sündmused edukalt läbi viia. Koroonakriisist tulenevalt nendest piirangutest, mis on seatud reisimisele, sündmuste korraldamisele, on olnud aasta täis väljakutseid väga paljudele konverentside organiseerijatele. Samuti on virtuaalsed ja hübriidsed konverentsiformaadid saanud igapäevaseks osaks konverentsi korraldusest ja ilmselt jäävad meiega veel nii mõnekski ajaks. Kui sellise väiksema koosoleku või konverentsi korraldamine virtuaalselt online kanalites ei ole ehk tänasel päeval meile enam nii väga keeruline, siis mahuka akadeemilise programmiga teaduskonverentsi korraldamine virtuaalsena on juba hulka suurem väljakutse ja hulka töömahukam ettevõtmine. Seetõttu olemegi tänasele webinarile palunud teie ette 2 teadlast, kes eelmisel aastal koroonakriisi kiuste ja ootamatute väljakutsetele julgelt vastu astudes korraldasid oma valdkonna teaduskonverentsid Eestis virtuaalses vormis. Te olete lahkesti oodatud väga aktiivselt ka tänasel webinaril osalema, küsimusi esitama. See on võimalik kas siis Zoomi chati kaudu või kui te jälgite Facebooki vahendusel meid, siis kirjutage oma küsimused Facebooki chati aknasse. Nüüd aga jätkan siit inglise keeles, et juhatada sisse meie esimene esineja. I have a pleasure to introduce you Professor David Lamas from Tallinn University School of Digital Technologies, who successfully hosted the largest European conference on human-computer interaction, NordiCHI, in Tallinn last year. Welcome, Professor Lamas. It is a pleasure to have you here with us today, and the floor is yours. Hello and good afternoon. Thank you for inviting me to talk about NordiCHI to you today. This is a conference that I co-organized with Hegle Sarapov and Tinida Advisement, with whom we have been working for a long while, 10 years if I'm not mistaken. NordiCHI is the Nordic Conference on Human-Computer Interaction. Well, you might ask, why is it CHI then instead of HCI? Well, it's CHI because it's the old way of referring to our field, computer-human interaction, but these days we put human first, so human-computer interaction. This conference has been established 20 years ago. This was the 11th edition of the conference, and our goal was to energize the HCI community in Estonia and to energize the HCI community around Europe with what we do in Estonia. As you can see from the chart, it's a very successful conference. It has always attracted a huge number of participants. Number of submitted work to this conference has been growing all along, and we were aiming to dethrone Helsinki and become the highest and most popular conference in NordiCHI history. How did it all start? Once upon a time, Estonia was listed in the eligible list of countries to host NordiCHI, and we submitted a proposal. This was almost 3 years ago. It was a thoroughly prepared proposal, really good, really sound. We got selected, and of course, then we chose the best of the best in Tallinn to host a conference. Location is important. We went for Kulturikatel, where we have held events in the past as well. You can see me and Hegle there again, together doing something interesting for our community. We also, of course, picked Tallinn University as one of the host institutions to bring people in.
we selected Lennussadam as the place where we would spend some quality time with our guests. And of course, there's the city. Yeah, but yeah, this is not all. And finally, we focused on creating a really, really interesting program. It was a very dense program, as you can see, packed with activities, packed with receptions and dinners and tours and moments for us to be together. And of course, tons of content, tutorials, courses, papers, keynotes, you name it, everything was there. But yeah, well, then the bug hit the world and we had to rethink everything. Suddenly, we couldn't fly, we couldn't travel. And our main concern was to reassure our community that NordiCHI would happen. We did it from the moment zero, basically in March, when we understood that things were shutting down, borders were shutting down. We put up a news piece in the website and reassured our community that the conference was going to happen. It was a very important message because, I mean, these kind of conferences, they only happen with participation, and participation is through content contribution, articles, workshops, tutorials, posters, demos, exhibitions, sponsoring. Without this, there's no point on having a conference. These are not conferences with invited speakers. These are conferences where the participants come to share their work. So yeah, we really put an effort on making sure that the community knew that this is going to happen. But, well, we waited. Then we were unsure, as everyone else was, about the future. The community responded well. They started submitting. Deadlines were slightly extended, but everyone then committed to it. We got a successful number of applications with contributions, really, really huge. We'll talk about it later. And we waited, and then we waited. And then, because we really wanted to have it like face-to-face, we really wanted to bring people to Tallinn and to Estonia. So we waited until August, and numbers were looking really, really kind of amazing. And just a few days before we had a meeting set to make a decision, then the tendency inverted and the numbers started to rise again. And well, we had no choice. We went back to the drawing board and we said it's going to be online. Yeah, there's no hybrid, there's no face-to-face, there's no way that we can gamble this kind of decision. The questions about location, they went away in terms of physical locations, and then we started looking for digital locations. And when we started looking at digital locations, then we were eager to find solutions that would involve Estonian systems, Estonian solutions. We ran into WhatsApp in Fienta. We were very happy to understand what they were able to provide to us. And we complemented this with a number of freely available solutions everywhere, not Estonian intellectual property, Zoom, Miro, Skype, the GMU, and other small things. But the core of the conference relied on WhatsApp in Fienta. Actually, WhatsApp became our previous Kultuurikartell in Tallinn first in terms of hosting the conference. Really, really cool tool, highly recommended. We also had to go back and rethink the program. Basically, we had to think of the program in terms of time zones, which was not an issue before. So we realized that this would be actually a main issue. Starting at 9 o'clock in Tallinn would mean to start at 7 o'clock in Portugal, for instance. If we just stay in Europe, it would be like amazing hours in the US, incredibly late in Japan. So we had to kind of compromise there. And the way to compromise was to start the conference a bit later in Estonia so that Western Europe could come in, join in, British and Portuguese participants could join in at reasonable times, and participants from Iceland as well. And to avoid, again, stressing people that would be even in other time zones, we made a conference more compact. So where previously we had like 3 parallel sessions going, now we went for 4 parallel sessions. So trying to create a shorter day so that people could actually enjoy time online, so that people could be in a good spirit while joining us online and not being wasted by spending so much time in front of the screen. So we made it more compact, we made it more reasonable time-wise, and other than that, we tried to keep everything the same. Of course, no dinners, no receptions, no coffee breaks. This was all skipped for time to stretch up and to walk around a bit between sessions. So we allow people plenty of time for that. We encourage people to go for tea, for coffee. But yeah, the core content stayed there. And one of the important decisions that we made was to still organize the tours. So the main challenge when we went online was to make sure that people would still perceive this as a conference
taking place in Estonia, conference taking place in Tallinn. This is a challenge when everything is going online, because then you can just be anywhere, right? So the way to make sure that this was still there was, on one hand, the choice of platforms, Estonian solutions for the conference as core platforms, and then still organize tours. And for that, we had to be really, really creative. So we went for 4 locations, for 4 locations. One of them was our partner, of course, Trinidad Weizmann. They opened up the doors for us to go and visit. Another location was a startup from a former student, long time ago. One of our students, he created an interactive tabletop where you can play music and mix and match machine. We went to visit them as well. We went to the Inno team, where we have nice friends and partners, and they do great work for Estonia in terms of service design and design in general. And we went also for Electron, where they explore the frontier of how to integrate technology and performing arts. So these 4 locations we visit, we organized as virtual interactive tours, and then we offered them to our participants so that they could feel that they were actually visiting something in Tallinn, in Estonia. This conference was taking place here. This inquired, of course, additional tech support, and for that, then we ended up partnering with Virtuaal, which were like superb company to work with. Really, really cool company. Professional, really dedicated, and hardworking. We couldn't have a better experience than working with them. And as a surprise, because we really wanted, again, to get people the sense that they are visiting Estonia, then we picked this Disco and Atomic War movie. We got special permission from the director to air it, to stream it. And we actually got the masters in a hard drive and brought it to university to do it like crazy thing. Never expected to have it like that. I was expecting a DVD or a file on a computer, but it was not. It was just a master on a hard drive to offer to our participants. Well, this was, when we went back to the drawing board, it had plenty of implications, namely in terms of fees. Recalculating all the fees was really crazy, because some costs remain high, like publishing the proceedings. But then when people go online, they expect things to be cheap. I don't know why. I mean, you are eager to pay 600 plus euros. That's what NordiCHI usually costs for a physical registration. Then you pay your trip there, you pay hotel, you pay food, you pay transport, you pay all of this. And then sometimes you miss half of the conference because you go and explore the place if you're a bit tired of the sessions. But when you go online, then the feedback that we're getting is that people actually expected at 10% of the price, 100 euros, 60 euros. We couldn't do it. Yeah, we couldn't do it. So we invested on making sure that our participants would realize the added value that we were providing, that they were just not coming here to see some dodgy presentations and quick discussions. They were coming for quality content and for quality service. So we invested a lot in preparing all the setting, and it paid out. So we ended up, in terms of setup, we ended up organizing the conference in two parts. Pre-conference and conference. For pre-conference, we used Fienta for registration, and pre-conference mainly includes workshops, tutorials, the doctoral colloquium. For those that don't know, it's where doctoral students meet to discuss each other's work, and the tours. So this is the pre-conference. Special cheaper tickets for this, just dedicated for this kind of event. And for this, we used Workshop as the venue. We used Zoom and Miro to provide spaces for trainings, for tutorials, for workshops to work on. Zoom, everyone knows. Miro is a cooperative space where we can just co-create stuff, texts, images, diagrams, you name it, you can do whatever. Design sessions, post-its, mock-ups, anything can be almost done in Miro. So we use this combination to enable workshops and tutorials, and then for the interactive tours, we streamed the tours on Vimeo, and we used the Workshop Q&A facility, which is just text-based, to enable people to ask questions as we went along visiting these different locations. It worked really, really well. So all the tours had more or less the same configuration, a small intro by the host. It was Daniel Irabien from our team hosting the tours. And then he would go on location. At the location, there will be someone from the company or from the institution or from the team waiting to welcome him. He would introduce the team and the location, guide them around, visit the location, talk about products, services, introduce other team members. And at the end, they would all sit in a quiet place
and relaxed place where questions and answers could be conducted. And then participation from online was amazing. So there was tons of people asking, not tons, but a significant number of people asking questions through this chat facility. Then Daniel was following the questions on his iPad, raising the questions to the live participants, and then they would be answering the questions, and people would be remotely just watching the stream through video and getting the answers to the question they just raised about that specific location. So these interactive visits, they were really, really cool. We were especially praised by the visit that we did to Mash Machine and to Trinidad Wiseman. They were really, really well organized. I mean, all of them were really well organized, but I think that people really connected with these two, because in one of them, they are doing actually interaction design. They are creating this kind of stuff that we discuss in this conference. And on the other, there's a company that basically builds their business on doing exactly this, human-computer interaction, bettering, improving human-computer interaction. So it was really, really cool. The conference itself ran on the same setup, but then we had a little bit more on the conference side. We had an expo area that was provided by WorkSup that worked amazingly for posters, for demos. So people really, really felt that they were coming to a physical venue. The feedback that we got was amazing regarding WorkSup and what we did with WorkSup and the content. So people felt that the conference was happening almost as in real life. They felt that they could visit, that they could mingle, that they could interact with people, because WorkSup allows us to do that. So it was really, really cool experience. Moving on, then we had lots of tech, of course, to run all of these in the background. I know it's just software, but there's tons of content. We pre-recorded all the presentations, and then there were teams. So for each of the parallel sessions, there was a specific technical team with all the pre-recorded presentations, managing the Zoom rooms, inviting people in, and making sure that everything was running smoothly. If a video file was suddenly corrupt, they had a backup in place. The presenter remotely would just jump in and start presenting live instead of using the pre-recorded materials. So this was really, really cool. So lots of tech in the background. A very well orchestrated team. So we had morning briefings every day. Half an hour before the day started, we would come together, go over issues, go over the script for the day, assign tasks, maybe sometimes modify roles, and then work for the day. So it was really, really well orchestrated team. Mostly the local team from School of Digital Technologies and Virtuaal, and of course our Tallinn University Conference Center, amazing team. And we had then student volunteers from all over the world joining in remotely. And they were like our ambassadors in the different sessions, because there was so much going on at the same time that we were not able to monitor everything. So these student volunteers, they were actually wearing our t-shirts because we mailed them to them physically. Yeah, they will introduce themselves as volunteers in the different sessions. They will basically see if the session was going okay. If at the first sign of problem, they will just call one of us at the back end and just let us know, look, this session is having a problem, and we'll just run and fix it. Yeah? So they were amazing people. And they were very well appreciated student volunteers, of course. We sent them t-shirts, we sent them stickers, we sent them candy, and they proudly share the pictures on Facebook and other social media. We captured some, and one of them is there on the slide that you're going to see right now. So it was really, really an exciting moment to make it run. In terms of outcomes, then we are, so I would say that we achieved what we wanted to achieve mostly. Yeah? So in terms of submitted papers, this was one of the most successful NordiCHI. I mean, it was the most successful NordiCHI so far, almost 400 submitted papers with a 22% acceptance rate, which is the lowest so far. It's a very low acceptance rate for a conference. We are especially proud of the interest that the conference attracted. Yeah. So 400 submitted papers, 89 accepted, and then a number of other different kinds of contributions, workshops, installations, courses, all the categories had participation. It was really, really cool. Now we go back to the chart with the numbers, and now Tallinn is added there. As you can see, in terms of numbers of participants, we went down, of course, because people are not traveling, so this motivation to come sometimes, it's a bit dodgy. And then in many institutions, the restriction to travel was equivalent at the time as a restriction to get funded to go to conferences, and then people just could not stop teaching or stop attending meetings to go to conference, and this led to the decline. But still, we remade our budget, imagining that only the authors will come to the conference, because authors need to register and to come so that their papers are published. But look at the numbers.
accepted papers are the yellow ones, participants are the blue ones, and it got almost 3 times as much. So even though the conference was fully online, the way that we conveyed our message in terms of what we were ready to do for the community was so strong that we really captured 3 times more participants and authors. And this is really, really cool. It was also a very nice surprise budget-wise, because we budgeted for the number of authors that would get published, and we ended up having 3 times the number of participants. So the conference actually generated a surplus, which is really, really cool. Participants came from all over the world. Most popular countries were Sweden, Germany, Estonia, United Kingdom, and then a number of other countries. And we had participants from as far as Qatar and Australia, like one of each, but as far as this country. So really, people took in and jumped on a conference that promised to do much for them. In terms of the kind of participant, 60%. So a little bit below a third of the participants are just regular participants, mainly professors, researchers, some people from companies, practitioners, and then a third are students. And when I say students here, I mean doctoral students. So that's the kind of students that we usually take in this kind of conferences. I'm pretty sure that some of them were also masters, but vast majority, 99% of the students coming to this kind of conference are doctoral students, because they need to get sponsored to come. In terms of engagement, 67% of the registrants participated in the full conference, so workshops, tutorials, and then the main conference, and 33% just came for the workshops or the tutorials, so you're just focused on very dedicated, very specific content. We had a huge number of workshops and 2 tutorials running. I will show it to you in a moment. These are the concrete numbers, if you are interested. So 143 people just on the conference, 111 joining the conference, and courses and workshops in the doctoral colloquium, and then 174 just on that site, just on the courses, workshops, and doctoral colloquium. This is how people distributed in workshops. Most popular workshop had more than 30 participants. This is amazing. A typical physical conference usually does not have so much participation in workshops. The slimmest workshop 18 there on the diagram, had, if I'm not mistaken, 6 participants. Still a very okay-ish number for an online workshop. So this was really, really cool. In terms of courses, the same thing. One of the courses had over 30 participants, the other one had 18 participants. So good work communicating the content, and then good work and stamina from the organizers to keep the course open. Some of the previous proponents of courses, they dropped out when they knew that it would be online. They did not want to prepare it for online, but these 2 organizers did. It was a large team for course 2, and it was a smaller team for course 3, but they did amazing work at getting the course up and running. So it was really, really lively. And that's it in terms of how the conference went. In the end, we provided our participants an opportunity to give us feedback through WhatsApp. This is a snapshot of a part of WhatsApp, and the feedback was amazing. I don't think that we read any sentence indicating that there was some uneasiness with the conference. Really amazed with the conference. Really amazed with the content, of course, with so many submissions, then the content is really, really crème de la crème. Really amazed with the organization. I mean, the way they got supported. There was no more than a minute when someone was asking us for help. There was no more than a minute for them to get feedback. It was just like quick. And really amazed, and I must say this again and again, with the facilities provided by these Estonian solutions that we selected, both Fienta and WorkSup. They were integrated, so a ticket would generate a code to go into the other one, and then WorkSup was just an amazing venue for these people. The way it was configured, I mean, they read conferencing. When they went in, they did not have to remap the way they understood the conference. They just went in and they understood, okay, this is a conference, and that's it. It was very easy. It was really, really intuitive. It was, I would say, a very good example of good service and interaction design taking place. And that's it. So I'm done with my presentation. And if there is time for questions, or if you'd like to see a small demo of, let's say, this WorkSup, I think we've got like about 5 minutes to do so. I'm at your disposal. Thank you very much, Professor Lamas.
congratulations on this amazing success with NordiCHI 2020. It was really very insightful overview of the conference and different aspects of organizing it. We have had a few questions coming in also from our audience that I'm happy to present to you, as we have few minutes for Q&A sessions. So if anyone else from the audience would like to use this opportunity, I encourage you to do that and post your questions in the chat box in Zoom or Facebook. You mentioned a number of different technical platforms that you used. Was there any specific platform used for poster sessions as well? It was the same. It was WhatsApp. So WhatsApp as an expo facility. That at that time it was a beta version of the functionality, and we just were brave enough to use it, and that's what we use for posters. For posters, for demos, for installations, and for the sponsors booths. Yeah? So we created like a virtual expo space, like we would have in let's say in a space like in a physical space like Utrikatel. It worked really, really nice. And as there were so many different platforms, did I understand correctly that they were interacted with each other or not? We used, yeah, that's a very good question. We used WhatsApp as the common infrastructure. So we connected everything, either embedding, like Vimeo was totally embedded, Zoom was connected with links, Fienta was integrated through APIs. Skype was just a Skype button, so it was again embedded. But it was all aggregated around WhatsApp. For the participant, there was a one-stop shop. That's it. They would just go to WhatsApp with their digital ticket, enter, and that's it. And everything else was there at their disposal. You mentioned also the volunteers who helped the sessions and participants to navigate around, and I must compliment you also on your website. Then I had a look at it the other day, and also the instructions for joining the sessions and the formats were very clear, even for non-participants. So I can imagine that with the help of specialized volunteers, it was easy for participants to navigate around the different platforms as well. But regarding the panel sessions, the presentations of the peer-reviewed articles, was it organized in a regular format, like a chair, moderators, 3-4 speakers, or and questions, answers from the audience, or was there made any adjustments to this format in terms of structure and also time of the session? No, very, very conventional. We discussed it with the steering committee and then also with the technical program chairs a number of times, and we opted into the classical approach to it. So we just digitized the experience. But it was a very classical approach. Yes, moderator opening the session, introducing the forthcoming papers, and then presentation for around 20 minutes, Q&A 5 minutes, and this would go on for 3-4 times depending on the session. Yes. The only difference is that all the, not all, but 99% of the presentations were pre-recorded. So would you recommend pre-recording to any of the planners of future online or hybrid conferences in such a format, or how was your experience? It was very good. Yes, we strongly recommend pre-recording. Of course, pre-recording requires you to have a technical team that will handle all the recordings and then cue in everything as the moderator says, now David is going to talk, and then you just put it in. So this, you need to have a team on the background to do that, to feed, let's say, the presentation into Zoom or whatever. But then it just works, and presenters are just relaxed, so they can basically listen to their own presentation and get ready for the questions. What happens also in this kind of environment is that people, participants, or attendees, they don't need to wait for the presentation to end to raise questions. So we encourage them to start sending in questions through this WhatsApp Q&A. So the presenter himself, while his presentation was ongoing, he could already start reading the questions and getting him or herself ready for the discussion coming later on. Questions could be proposed in written format or
participants on Zoom could just raise their hand and say, I would like to ask a question. Both formats were accepted, and the moderator would just choose and either read aloud a text in question or allow someone to raise the question in Viva Voce. You already mentioned that there was a lot of technical equipment. Did you also calculate the number of the team at the back end? How many people worked on these solutions? At a given time, there were roughly 8 student volunteers, and they are important, so I need to count them, 8 student volunteers, 1 technical AV person for each stream of action. So when we had like 4 parallel sessions and 4 technical AV people, so this is already 8 and 4, 12. A help desk was manned by 2 persons. We had a permanent help desk with multiple channels for people to jump in. So this is 14. And then there was, of course, the team from the conference center and a couple of backup people. So 12, 16, I would say. During the parallel session part of the conference, which is the most intensive. Funny enough, for the workshops, the 2 days of pre-conference and tutorials, although we had tons of activities, these are very simple to handle. They are basically Zoom meetings where the organizers are themselves organizing the work with the participants, and they were just using this Miro or some other tools that they might have selected themselves. And in this case, there was just 1 volunteer per session, just to make sure that things were okay. And if they had questions, then, I mean, if the organizer, the person organizing the workshop had a question, he could just ask the student volunteer instead of engaging on texting or writing an email. Just say, look, Anna, can you please help me, and ask the conference organizers when should we stop. So that was when the team was the slimmest. Well, to wrap up, I would ask on a broader scale, actually, not just thinking of the online and virtual solutions of the conference, as you decided to apply for hosting NordiCHI in Tallinn and even competed with other destinations as well. Mm-hmm. Now, looking back, what did the organizing of this event gave you as a researcher, also to your team and to the university? In the very pragmatic sense, it allows us to do what we preach. Yeah? So our field of work is mainly related with, obviously, human-computer interaction, but at Tallinn University, we work a lot on interaction design and service design, digital service design. And so this actually, putting that conference together, allowed us to do what we preach. It was kind of very natural to just engage with the challenge. This was really, really cool. Other than that, of course, by organizing the conference, then we get connected to a different set of networks. We were at some point in time, we were just alien people in this world and network. And now we are part, we sit at the table. I'm not talking about myself, but colleagues as well. So it allows us to formally belong to different teams and networks that were established before the field was even being addressed as such in Estonia. So this is a very good outcome. Another very interesting outcome is that when the university was unknown in some circles of this community, now it's known, and we have already a couple of doctoral students that finished, that got successful postdoc positions, just because people were not just wondering, where do you come from? But, oh, you come from that place where NordiCHI happened, and they did a very interesting work. So I think I can rely on your ability to know how to work. But like a starting point. And then, of course, they need to be ready to do the work, and they need to be able and to have all what it needs for the position, but it just opens the door in a much easier way. Yeah? No longer they are unknowns. Thank you very much, Professor Lamas, and I do hope that the doors are now even more open to you and your team, and this NordiCHI conference also paves the way to the next successful conferences on your field. But now I will switch back to Estonian and introduce our next speaker. Mul on hea meel järgmisena anda sõna Tallinna Tehnikaülikooli Inseneripedagoogika Keskuse juhatajale Tiia Rüütmannile, kes räägib
tema poolt korraldatud Rahvusvahelise inseneripedagoogika konverentsi ICL 2020 konverentsist. Tere tulemast, Tiia, aitäh meiega liitumast ja annan sõna teile. Tere ja aitäh kutsumast, sest tegelikult need kogemused on ikka ju veel värsked ja seetõttu tahaksin hea meelega jagada neid, et meil oli tegelikult täpselt samasugune olukord, nagu kolleeg rääkis, et me alustasime juba ettevalmistusega 2018. aastal ja kuna eelmine konverents, mis Tallinnas toimus, siis sellel oli see konverentsilõuna lennusadamas, siis nüüd otsustasime teha lauluväljakul, et näidata ka meie lauluväljakut külalistele ja teha linnaekskursioone ja siis tuli märtsis kainestav reaalsus ja me lootsime, me ikka ei teinud mingeid otsuseid, me lootsime märtsis, me lootsime aprillis, me lootsime mais ja siis juunis tuli kokku rahvusvaheline orgkomitee konverentsile ja otsustati, et nüüd tuleb langetada see otsus. Ja tegelikult siis juunis võeti vastu otsus, et meil tuleb veebipõhine konverents. Selleks ajaks olid juba artiklid esitatud, abstraktid juba valitud ja nii nagu antud slaidiltki näha on, et ettepaneku tegi meile Rahvusvahelise inseneripedagoogika ühingu riigi täitevkomitee ja selle president ja peasekretär ja samamoodi ka liitusorganisatsiooniga Rahvusvahelise kollaboratiivse õppe ICL organisatsiooni juht, et me tegime tegelikult kahe organisatsiooni konverentsi korraga. Ja põhjuseks, miks meile kõigepealt see konverents usaldati, oligi see, et me olime kaks eelnevat antud organisatsioonide, inseneriorganisatsioonide konverentsi Tehnikaülikoolis edukalt korraldanud. Neile väga meeldis Tallinn, neile väga meeldis Tehnikaülikool ja meie tegemised. Ja siis otsustatigi, et järgmine on jällegi uuesti Tallinnas 2020 septembris. Nii et see oli 3.1 teaduskonverents etise klassifikatsiooni järgi. Meie konverentsil järel ilmus Springeri eriväljaanne, mis siis oli tsiteeritav rahvusvahelistes andmebaasides. Ja see, nagu ma ütlesin, siis juunis 2020 otsustas rahvusvaheline täitevkomitee, et kaugemale ei venita. Niikuinii oli huvi konverentsi vastu juba enne seda väga suur. Meil oli abstrakte rohkem, kui me plaanisime. Ja hakati ikka väga tiheda sõelaga eelretsenseeritud artikleid valima ja nüüd siis võib-olla järgmises slaidil just nüüd näemegi meie konverentsi arvudes. Lõppkokkuvõttes oli meil siis 200 osalejat 42 riigist üle maailma ja tegelikult 160 publitseeritud teadusartiklit. Esindatud oli 142 erineva Tehnikaülikooli teadlased üle maailma ja 30 Tehnikaülikooli rektorid seal juures. Ja meil oli 3 kutsutud võtmeesinejat. Üks oli professor Tarmo Soomere Eestist, kõigile teada tuntud. Teine oli meie sama organisatsiooni, kelle konverentsi me korraldasime, president professor Hanna Horsch Dresdeni Tehnikaülikoolist Saksamaalt. Ja 3. professor Ruth Graham Ühendkuningriigist, kes tegelebki insenerihariduse uuringute ja selle valdkonna arendamisega. Et nagu näha, siis tegelikult konverentsil olid meil 3 paralleelsessiooni. Arvestasime me alguses ka 3, ruumid olid juba Mektoris, kus konverents toimus reserveeritud. Ja seetõttu sinna samadesse ruumidesse me ka pärast oma veebikonverentsiga maandusime, et igas ruumis olid siis omad sessioonijuhid ja tehniline abi ja nagu siis hirm oli meil, et missugused väljakutsed siis on, et kuidas siis, kuigi meil on Eesti IT-riik ja et kuidas siis see tehnika ja internetiühendused ikkagi üle maailma toimivad. Et me nagu Tehnikaülikooli ja Eesti ja Tallinna pärast ei muretsenud.
Aga kuna meil olid tõesti, nagu te nägite, nii paljude riikide esindajad, et olid ka Ecuadorist ja olid ka Aafrika riikidest, Lõuna-Aafrika Vabariigist, et kuidas me saame hakkama, siis tekkis ajavahe probleem ja seetõttu me täpselt samamoodi kasutasime workshopi keskkonda, mis oli nagu konverentsi platvorm. Seal kogu aeg tiksus Eesti kohalik aeg, et ei oleks probleeme, et keegi ei ajaks segamini oma ajaga või et ei tekiks mingeid valearvestusi. Ja mis veel oli, kuna see oli tõepoolest selle organisatsiooni esimene veebikonverents läbi aegade, et järjestikku oli neid konverentse siis peetud aastast 1970 ja eks kõik olid natukene nagu hirmul, ka osalejad. Ja seetõttu meil oli inimene, kes pidevalt e-maili teel ja tihtipeale ka telefonitsi ja Skype'is suhtles siis kõigi meie osalejatega, ehk siis selline, ütleme siis käehoidja ja pingete maandaja. Ja täpselt samamoodi, nagu eelnevalt kolleeg rääkis, ka meie otsustasime pakkuda võimalust eelsalvestada ettekanded, kuna tegelikult meil olid erinevad artiklitüübid, olid siis nii-öelda täisartikkel ja lühiartikkel, siis nendele olid ka antud erinevad presentatsiooni ajad ja oli ka postersessioon ja ka seal oli erinev presentatsiooni aeg, siis tegelikult pakkusime välja teha eelsalvestused, et aeg oleks kontrollitud ja et meil ei oleks siis jooksvalt konverentsil vaja lehvitada, et sul on jäänud veel 1 minut ja 2 minut ja nii edasi ja kuidas see ühendus üldse toimima hakkas. Seega salvestused olid tehtud ja esineja oli tegelikult kogu aeg Zoomis, nii et ta juba nägi küsimusi ja pärast siis juba nii-öelda elusalt vastas oma ettekandega seonduvatele küsimustele. Ja see nagu meid tegelikult aitas, et see workshopi keskkond oligi üles ehitatud nii, et tõesti kogu aeg oli näha, kes esineb, tema foto ja oli ka kogu päevakava kogu aeg pidevalt näha ja mis mulle väga meeldis oli see, et niipea kui me tänane päev oli läbi, siis oli juba kõik eelnev päev järelvaadatav. Et inimesed said minna ja tagasi vaadata ka neid ettekandeid ja nagu ma ütlesin, siis konverentsi põhiplatvormiks oli workshop ja kasutasime siis Zoomi erinevate võimalustega siis nende ettekannete esinejate kui ka siis erinevate töötubade puhul, et meil oli 5 rahvusvahelist töötuba, igas ühes oli vähemalt 25 osalejat, mõnes ka 35. Nagu ma ütlesin, 3 paralleelsessiooni, 4 erisessiooni, mida korraldasid erinevad inseneride liidud üle maailma ja postersessioon. Ja siis ka 3 plenaarsessiooni, kes olid juba kutsutud esinejad ja nendel olid siis iga päev oli 1 plenaarsessioon. Meil oli täpselt samamoodi sessiooni juhataja, kes siis juhtis seda, oli koha peal. Temal oli ka iPadi jooksid küsimused, ta sai pidevalt reageerida ja plenaarsessiooni võtmeesindajatega olid siis 2 eelsalvestatud ja professor Tarmo Soomere tuli meie koha peale ja tema ettekanne jooksis siis otse. Nii et täpselt samamoodi sessiooni juhataja juhatas võtmeesineja sisse, seejärel tuli 20-25 minutit me andsime aega, sest väga pikalt veebiseminaril või veebikonverentsil ei ole mõtet neid esinemisi teha. Ja seejärel siis oli jällegi meil esineja otse Zoomis elusalt pildiga ja videoga ja sai vastata kõigile tema küsimustele. Nii et minule väga see korraldus meeldis ja põhimõtteliselt ka seda, et oligi ümarlaud, kus arutati siis COVID-19 probleemidega seonduvat insenerihariduse läbiviimisest, et tegu on ju praktilise haridusega, on tarvis laboreid, praktikume, ise tegemist ja see ümarlaud oli väga huvitav. Tegelikult osales üle 100 inimese, kes tõid välja oma ettekannetega probleeme, mis on tekkinud ja kuidas neid on lahendatud. Aga samuti olid meil ka kohvipausid, kus oli võimalik siis suhelda omavahel ja oli ka video, Tallinna video võimalused vaadata siis neid tuure Eestis, Tallinnas, Tehnikaülikooli videotuurid. Ja siis mõtlesime me ka, et kuidas teha huvitavamaks seda konverentsi avamist. Et me tõesti otsustasime, et tulebki nagu selline uudiste stuudio selline poweriga ja otse ja siis mõtlesime oma meeskonnaga välja, et teeme
videotervituse avamisel, mis on veidi teistmoodi kui lihtsalt rääkiv pea. Ja võib-olla vaataksime siis seda videotervitust nüüd ka koos teiega. Dear participants, guests, friends, IGIP family, my name is Tiia Rüütmann and I'm a local chair of International ICL IGIP 2020 conference. I planned to meet you here at Tallinn Lennart Meri Airport, but unfortunately face-to-face conferences are not yet possible. Thanks to the rapid development of engineering and IT, online conferences are possible and we can meet here. Welcome to Estonia, one of the smallest countries of European Union. There are about 1.4 million inhabitants in Estonia, but we are quite special. We value highly sustainability, pure nature, good education, cultural heritage, independence and freedom, and of course our national clothes. Tallinn, the capital of Estonia, was first mentioned in 1219. It is a fabulous medieval Baltic Nordic old city full of history of Vikings, squires, kings and queens and medieval merchants. Tallinn never fails to amaze with its historical charm. There are old churches, small squares, cobblestone streets and gabled houses. IGIP 49th Conference and ICL 23rd Conference 2020 are held at Tallinn University of Technology. This is the only university of technology in Estonia, and it is also one of the most international universities in Estonia. As of 10,000 enrolled students, about 16% are international students who are from about 100 different countries. Tallinn University of Technology is also a member of Eurotech Engineering University. And our students enjoy full student rights in this cooperation. Our students have participated in different real-life projects, like in design of a self-driving car, student satellite, and student formula. TalTech is the only campus university in Estonia. Our campus won a very prestigious contest, Science and Education, where over 30 rectors of different universities decided that this is one of the best campuses in Europe. We have arrived to Mektory, where the opening ceremony will be held. There are over 150 papers presented, guests from over 41 countries and from over 141 different technical universities. This is really a very prestigious conference, as the papers will be presented in Springer series. Nii et tegelikult üks selline väike ülevaade siis meie nii-öelda sellest konverentsist. Ja missugune oli siis meie programm ja sellest ma juba veidikene rääkisin, et seal olid meil 3 paralleelsessiooni ja hästi tihe, samamoodi nagu eelnev kolleegki ütles, et alustasime me siis kell 10, et me ei julgenud ka väga varakult alustada, aga ma olen väga tänulik kõigile osalejatele, ka nendele, kes teist poolt maakera
osalesid ja ka Ameerika kolleegid ütlesid, et aga see on ju konverents, ma siis ärkangi üles kas või öösel kell 3 ja teen selle ettekande, sest see on konverents, kus me peame esitlema oma nii-öelda tulemusi ja see on meie kõigi huvides, nii et ühtegi pretensiooni selle kohta küll ei olnud, et ajavahe on nii suur, sest kolleeg oli Jaapanist, Indiast, Hiinast, Ameerika Ühendriikidest, kogu Ameerika mandrilt ja muidugi Euroopast ja Aafrikast ja kõikjalt mujal. Aga kasu, et mis on siis kasu? No eks me natuke nagu omavahel küll läbi pisarate naersime, et tuli odavam, eks ole, et tavaliselt ikkagi kutsutud külalistele ju maksame reisikulud ja elamiskulud ja toitlustuskulud ja eks kohvipausidelt oli meil kokku hoida tavaliselt ka transpordilt, sest Tehnikaülikooli asukoht on selline, et kui me oma külalised laseme kesklinna hotellidest lahti ja palume neil jõuda Tehnikaülikooli, siis nad jõuavad ikka väga suure hilinemisega, sest on kõik konverentsid alati kasutanud bussiühendust, et meil on eraldi konverentsibuss, mis viib hotelli juurest otse Tehnikaülikooli ja meil on külastajaid, need osalejad on kohe kohal ja õigeks ajaks, eks ole. Nii et ka selle pealt me otsime kokku ja muidugi ruumikuludelt. Ja mis teistpidi, me saime päris palju kogemusi, sest et eks me ise ka tegime seda täiesti katse-eksituse meetodil ja olime ikka hirmul viimase hetkeni, aga pärast konverentsi toimumist saime kutse, et meeskond korraldaks Hongkongis nendele analoogse konverentsi. Nii et tegelikult tehniline tiim oli meil fantastiline. Meil oli igas sessiooniruumis oli tehniline tugi ja oli oma kolleegide poolt nii-öelda siis sessiooni juhatajad Tehnikaülikoolist, kes eelnevalt siis oma artiklid läbi lugesid ja tegelikult selle konverentsi põnevaks ja elusaks tegid, et nad olid koha peal. Et ühes sessiooniruumis oli tegelikult meie sessiooni juht Tehnikaülikoolist hästi tubli tehniline tugi, kes tõi kastaneid pidevalt tulest välja. Ja nad pidid siis esitama muidugi küsimusi, suhtlema nende esitlejatega ja väga huvitavad diskussioonid olid. Tegelikult ma kartsin, et ei tulegi üldse mingeid diskussioone, aga küsimusi oli palju ja ajakava oli täpselt määratletud ja paigas, nii et me tegelikult iga päev lõpetasime ette antud ajal. Ja ausalt öeldes meil on väga suur tänu avaldada meie oma inimestele, kes seda sessiooni juhtisid ja kohale tulid, et meil oli 22 sessiooni juhti, kes siis olid vahetustega pidevalt hommikust õhtuni ja sessioonid olid juhitud. Ja tagasiside, samamoodi palusime me tagasisidet oma osalejatelt ja nad saatsid meile fotosid, nad tegid minikonverentsi oma ülikoolides ja tegelikult oli väga suured tervitused ja tänuavaldused, et kõik sujus täpselt plaanipäraselt ja ei olnud ühtegi sellist ettekannet, mis oleks ära jäänud, et kes ei salvestanud ja otsustas koha peal nii-öelda otse teha kodunt või töö juurest videoga, siis see ka töötas väga hästi, et eelnevalt said kontrollitud kõik ühendused ja siin siis sama nii-öelda tutvustuse lõpetamiseks teen ma ka sügava kummarduse kõigepealt meie ülikooli konverentsikeskusest Merilile ja Meelile, kes korraldasid ja kes olid pidevalt ühenduses esinejatega, kellel iga väike probleem oli vaja kohe lahendada. Ja teiselt poolt siis Virtuaal Production OÜ-st, kus olid meil väga-väga tubli tehniline tugi, nii et tundus vahel, et see ruum ongi tehnikat täis ja ega sinna poleks vist osalejaid mahtunudki. Ja kõik sujus ilma absoluutselt igasuguste viperusteta. Nii et kui see konverents läbi oli, siis oli esimest korda nagu kahju, et see läbi sai. Et alustasime me hirmuga, aga me oleme tõesti rahul, et kõik läks hästi. Aitäh. Et kui on küsimusi, hää meelega vastan. Aitäh, Tiia, teile. Ja tõesti suured südamlikud õnnesoovid nii suurepäraselt õnnestunud konverentsi puhul. Me oleme ka saanud tõesti mõned küsimused meie publikult, et tean, et teil mõni minut on veel aega enne järgmist koosolekut, et kasutame seda võimalust ära.
konverents oli muidugi ka suurepäraseks näiteks, kuidas te kasutasite võimalust tipptasemel akadeemilise programmi kõrval näidata ja tutvustada ka oma ülikooli ja ka meie sihtkohta, et ka need inimesed, kes ju kohale tulla ei saanud, ikkagi said kerge tunnetuse, mis on Eesti ja Tallinn, et kuidas te tunnetasite, et kas selleks on rohkem materjale vaja, vähem materjale vaja, oli teil millegi abil seda Eestit tutvustavat osa ka teha? Ja tegelikult meie tiim otsis ikka nii palju kui võimalik, pöördusime ka Tallinna linna poole ja külastasime Visit Estonia kodulehte ja otsisime siis erinevaid linke, sest iga päeva, konverentsipäeva lõpuks me panime programmi, erineva kultuuriprogrammi, siis, mis oli siis erinevatest Tallinna videotest, Eesti videotest ja tegelikult ka kultuurisündmustest, et see töö oli veel täiesti omaette, mida siis meie IT-tugi tegi, mitte nüüd konverentsi korraldamise pealt, vaid täiesti eraldi ülikooli abi, et selles mõttes oli palju inimesi, kes kirjutasid, et neil on nii kahju, et nad ei ole kunagi Tallinnas käinud ja nüüd pärast neid videosi vaadates tahaksid nad esimesel võimalusel tulla Tallinnasse, et jah, see materjalide otsimine võttis oma aja, aga ma arvan, see tasus ära, et inimestel igal juhul oli väga hea tagasiside ja need, kes olid korra käinud, need ütlesid, et nad tahavad ka tagasi, sest tegelikult see linn on nii ilus ja huvitav, et jah, laulupidudest panime videosi üles, tantsupidudest ja üldiselt neid ka vaadati, et jälgisime, nad tõesti olid kõik, mitte just võib-olla kõik osalejad, aga kõiki videosi oli ikkagi agaralt vaadatud. Te mainisite seda, et ettekannete sujuvuse tagamiseks enamik neist salvestati ette, et kas seda tegid esinejad ise või oli siinkohal teie tehniline meeskond selleks abiliseks? Siin oli meie tehnilise meeskonna abi, et tegelikult päevad läbi siis pandi tuudlis paika ajad, kes millal saab tulla oma seda videot siis salvestama netti. Ja siin olid siis olemas meie tehniline tugi, kes pärast ka natuke töötlesid, kui midagi halvasti läks, siis lõikasid jupi välja ja videod olid täiesti ette antud ajapikkused. Nii et see oli ka oma, et päris suur töö, aga see tasus ennast ära tõesti, et inimene oli nii pärast seda esinemist ju kohe olemas Zoomis ja ta vastas kõigile küsimustele, aga see kontrollitud aeg ja tegelikult korrektne ettekanne. Ja siis muidugi veel me palusime kõigil ka oma slaidiesitlused saata, et need lisasime siis veel sinna juurde. Ja tegelikult on see konverents ka praegu veel järel vaadata, nii et vähemalt 5 aastat on võimalik seda järel vaadata. Kui pika aja sellise mahuka teadusprogrammi puhul peaks selleks salvestuste tegemiseks arvestama, mõõdame me seda päevades või nädalates? Või see on nädalates ikka, sest meil oli artikleid juba üle 160 ja me tegime ka posterettekannete puhul need nii-öelda esinemised salvestusena kõigile, kes soovisid. See ei olnud kohustuslik, aga ma ütleksin, et ka 80 ja natuke peale oli protsenti neid, kes ikkagi tahtsid ära teha ette. Ja selles mõttes see oli ikka nädalate pikkune töö ja ütleme siis ausalt selle seltskonna teise töö kõrvalt veel, et koormus oli parajalt suur, aga see tasus ennast tõesti ära. Kas kogu konverentsiprogramm toimus inglisekeelsena või oli teil ka sünkroontõlget kasutusel, arvestades, et niivõrd rahvusvahelise osalejaskonnaga oli tegemist? Ei, see oli inglisekeelne ja selle organisatsiooni traditsiooniks ongi, et need aastakonverentsid, mis nagu ma juba ütlesin, oli aastast 1970 nagu kogunud ingliskeelsed ja publikatsioonid ja ettekanded alati ilma igasuguse tõlketa. Kui ettevalmistusi tegite, et siis kindlasti ju jälgisite jooksvalt seda olukorra kujunemist, et kas ka selline hübriidkonverentsi korraldamise mõte käis peast läbi või osutus see olude sunnil võimatuks? Ja mõte käis läbi, aga me isegi pakkusime seda meie Rahvusvahelisele täitevkomiteele välja. Sealt ka nagu mõeldi, aga öeldi lõpuks, et siiski sel juhul hakkab meil olema üks suur segadus nende osalustasudega, et üks seltskond, kes tuleb kohale, maksab rohkem, teine seltskond, kes on kaugelt nii-öelda osalemas, maksab vähem ja et vältida sellist segadust otsustati siiski, et
kuna me ütlesime ka juunis üles oma eelbroneeritud hotellitood, kuigi neid hotelle oli muidugi saada küll ja veel ka augustis, et siiski otsustasime, et ei, me jääme siis, võtame ühe versiooni, et me niikuinii kõik käis katse-eksituse meetodil ja aeg jooksis kogu aeg, meil oli väga kiire ja me mõtlesime, et me ei võta endale seda kohustust, et me siiski teatud seltskonna peame bussiga tooma Mustamäele ja bussiga pärast tagasi ja neid toitlustama ja nendele kultuuriprogrammi korraldama ja siis teatud seltskonnale on veel see veebikonverents, et me ei julgenud endale nii suurt riski võtta. Kuidas te oma kogemuse pealt näete, et kas virtuaalkonverentsidel on ka selliseid eeliseid, et nad kahtlemata ei asenda sellist näost näkku inimeselt inimesele suhtlust, aga kas usute, et selle kogemuse põhjal, mida teie saite ja oma kolleegideni tõite, võetakse järgmiste konverentside jaoks ka mingeid praktikaid üle võib-olla selle viimasest toimunud sündmusest? Ja mina mõtlen küll, et midagi sealt kindlasti võetakse. Ongi juba praegu näiteks võetud, et seesama täitevkomitee koosolekud organisatsioonil on toimunud alati koha peal, siis nüüd on nad juba meil veebipõhised. Et selleks me ei sõida kohale. Tavaliselt on sõitmine küll Euroopa riikide raames, aga see nüüd on jäänud. Kuigi uus konverents on nüüd septembris 2021 ja ikkagi see kiri, mis laiali saadeti, oli lootuses, et me kohtume Dresdenis, sest järgmine konverents on Dresdenis ja kui ei kohtu, siis läheme juba tunduvalt julgemini vastu ka veebipõhisele konverentsile. Kokkuvõttes, mida te võiksite öelda oma kolleegidele või ka meie tänastele jälgijatele, kes võib-olla on kaalumas mõne oma valdkonna rahvusvahelise konverentsi Eestisse toomist. Kas te julgustaksite neid seda tegema ja millist kasu te ise kokkuvõttes toimunud sündmusest enda jaoks näete? Mina julgustan küll, sest et alguses ma olin päris hirmunud, aga saades teada, et meil on niivõrd professionaalseid inimesi, kes toetavad sellist konverentsi veebipõhiselt ja kel on nii head kogemused ja kes tõesti sõna otseses mõttes kogu aeg kätt pulsil hoiavad ja aitavad konverentsi korraldajaid, siis mina julgustan, et me ei peagi ise olema siin üldse suured professionaalid, meil on olemas inimesed, kes meid toetavad ja väga-väga kõrgel tasemel. Et selles mõttes mina õppisin ka just nimelt seda kiiret koostööd, tehnoloogiat ka pigem rohkem usaldama, sest et ma ei ole väga seda tehnoloogia usku, aga nüüd pärast seda konverentsi ma tõepoolest julgustan, et pigem teha veebipõhiselt, kui üldse ära jätta. Suur tänu selle julgustuse ja üleskutse eest. Teie kogemus ja teie poolt jagatud näited kindlasti inspireerivad, et tipptasemel akadeemilise teaduskonverentsi korraldamine on tõesti võimalik igas olukorras ja ka veebipõhiste lahendustega, kui see on vajalik. Aga loomulikult loodame ja ootame, et ka näost näkku kohtumised saavad taas peatselt võimalikuks. Aga senikaua, kuni need veel võimalikud ei ole, on mitmed konverentside toimumispaigad nagu ülikoolid, hotellid, konverentsikeskused rajanud erinevaid stuudioid, kus on võimalik siis virtuaalüritusi ja hübriidüritusi läbi viia. Meil on laual väga lahke kutse Tallinna Tehnikaülikoolist tulla ja teha üks järgmistest webinaridest nende ruumides ja kogeda ka sedasama keskkonda, mida Tiia Rüütmann just meile hetk tagasi ka tutvustas. Me kindlasti võtame selle lahke kutse vastu. Nüüd aga praegu annaksin ma sõna meie tänasele võõrustajale, Tallinna Ülikooli konverentsikeskuse juhatajale Sirli Pedale. Tere, kaunist talvist pärastlõunat ka minu poolt. Harjumuspäraselt teatakse Tallinna Ülikooli kui hariduse edendajad ja teadustöö arendajad, kuid tegelikkuses pakub ülikool oluliselt suuremaid võimalusi. Tallinna Ülikooli konverentsikeskus on korraldanud mitmeid rahvusvahelisi virtuaalseid teaduskonverentse. Teie ootustest ja soovidest lähtuvalt leiame kindlasti koostöös just teie sündmuse jaoks parima lahenduse.
Üks meie tulevane klient soovis tutvuda Tallinna Ülikooli ruumidega, et mis sobiksid erinevat laadi virtuaalsündmuste korraldamiseks. Ja meie tehnikaosakonna projektijuht Elari Lend tegi temaga koos väikese virtuaaltuuri. Vaatame, kuidas neil läks. Tervist! Kas sina oled Elari? Jaa, tervist. Tahtsid neid ruume näha või? Tahtsime. Kas sa näitaksid? No lähen vaatame. Kas siin sa siis töötadki, jah? Jaa, siin on minu kontor. Millega sa tegeled? Kui projektijuht on nagu ametlik pealkiri, aga eks selle alla käib väga palju asju. Ohoo! See oli ka üks meie projektidest. Välisajakirjanikud erinevatest maailma riikidest. Kaart on päris värviline, ütleme niimoodi. Ma arvan, kõige ägedamad sõbrad said olema nüüd Vanuatul. Vanuatul? Käisime nendega Riigikogus, näitasime neile Eestit presidendi juures, tutvustasime neile meie idu ja igasuguseid muid firmasid, unicorne, aga õnneks lõppes projekt õigel ajal ära, sest muidu võib-olla ei olekski saanud enam neid siia lennutada. Kuhu me nüüd lähme? Kuule, nüüd lähme vaatame neid suuremaid ruume. Sul on paelad lahti. Hoia korraks. Jah, aitäh. No nii, kuidas kevad läks? No kevadel oli ju tore. Algus oli rahulik. Sai kodus perega olla ja teha neid asju, mida pole ammu teinud, nagu meil kõigil. Aga sügis, see läks hulluks ära. Täitsa hullu maja oli lõpuks. Mis siis juhtus? Ei virtuaalkonverentsid, hübriidkonverentsid, ülekande, jõulupeod, kõik jutud. Mis neil vahet on? Hübriid on see, kui publikut on natukene saalis ja toimub ülekanne. Virtuaal on ainult ülekanne. Kusjuures see ala siin on tavakonverentside puhul catering ala. Siin on üks asi, et olin noor üliõpilane ja siis kõht ilgelt tühi, hiilisin, vaatasin, mingi värk toimub jälle, ladusin taldriku asju täis ja hakkasin juba kahvlit suu juurde tõstma ja siis tuleb üks proua ja ütleb, vabandage noormest, teie vist ei ole meie oma. Ma ikka olen ja registreerinud ja siis tuli... Ja mis ta ütles siis? Siis tema ütles, et aga meie oleme ju Eesti naislauluselts, siis mul ei olnud muidugi kuskile enam põgeneda. Tere, Elari! Sul on jälle uus värk. Jah. Aitäh. Nii, see on siis meie kõige suurem kaldauditoorium. Wow, päris suur. Ja 400 kohta mahub siia. Mis siin tehakse? Ja näiteks midagi sellist. Vaadake. So here is kind of interesting intrigue involved. Selleks on nii füüsilise kui vaimse pärandi valdkondades. Ahah, publiku seast küsimus. Ja palun. Vabandust, mis triibud teil seal maas on? Triibud, jaa. Siin on toimunud mõõdistamine. Siia tuleb meil täis virtuaalstuudio. Ümarlava, mööblid, värgid, lambid, särgid, kõik asjad tulevad. Tulge edasi. Mis su lemmiktoit on? Lemmiktoit? Ütleme aasiapärane. Selle maja all on üks kohvik, kes teeb jube head tomka suppi. Muidugi kokk teeb seda, aga sealt saab. Tavaliselt saadame sõnumeid kolleegidega, et... Ja, tulge edasi. See on meie kõige sellisem vanem saal, võib öelda, klassikaline 30ndate arhitektuur. Siit on saanud paljud inimesed oma lõpudiplomid. Tavapäraselt rektor seisab siin ja kõik need vilistlased kuulsad, kes meil on siit saanud oma diplomi ja lilled kätte ja neid on ikka tõesti palju. No kes näiteks? Hakkame pihta näiteks Anu Välba, Marko Reikop, Urmas Vadi, Urmas Ott, Reet Linna, muusikutest veel näiteks Sven Lõhmus, Jaagup Kreem, Estonia klaver. Aga see ruum tegelikult ei pea üldse olema nii konservatiivses võtmes. Üks võimalus näiteks. Ja lava on ka olemas tegelikult. Klassikaline black box.
123, uus klient. 123, hinnapakkumine. 123 ja arve. Elari, mis teed? See on kontoritants. 123 ja valmis. Niimoodi võib ju mõelda, aga tegelikult tuleb igat sündmust käsitleda kui eraldi rätseplahendust. Aga kus me oleme? Me oleme black boxis, mustas kastis eesti keeles ja siia võib üles ehitada ükskõik millise stuudiolahenduse. Näiteks vaadake seda. Nii. Ja kui te seda soovite natuke pikemalt vaadata, siis kodus see aadress. Mis nüüd toimuma hakkab? Nüüd läheb jooks. Nii, siin on siis meie pallimängude saal, kus võib igasuguseid huvitavaid õhtuseid sündmusi korraldada. Loomulikult saab siin ka palli mängida. Aga enne veel, kui me siit edasi läheme, siis ma rääitan teile ühte trikki. Trikki? Käisin ka kunagi Kossu trennis. Nii pall siin ja on see vabaka, on see kolbeka joon. Nii, valmis. Ja olemegi jõudnud meie ringkäigu lõpule. Nüüd me oleme telestuudios. Need on päris profikaamerad. Mis see seal taga on? See on prompter. Siia saame panna teile teksti jooksma. Te ei peagi seda pähe õppima. Ja kõike seda juhib üks suur puldiruum, kus tehnikud teevad oma tööd. Aga sellepärast teie ei pea muretsema. Oluline on see, et meie teeme teie üritusest sündmuse. Veel üks banaan. Kuhu sa meid nüüd toonud oled? Nüüd me oleme jõudnud siis siia filmipaviljoni. No siia võib ehitada sisse põhimõtteliselt ükskõik mida. Seinad, asjad. Lõika välja see. Aitäh, see oli tõesti meeleolukas ja suurepärane ülevaade, nii et järgmine kord me teame, et kõik on võimalik, et võib-olla kohtume Sirli sinuga siit mõnest vannist või kossusaalist või kuhu me ennast üles sätime, et kõik... Tere tulemast kõigile! Aitäh ja suur aitäh täna sinule ja kogu sellele tehnilisele tiimile, et oleme saanud selle webinari teie juurest läbi viia. Aga siinkohal tahaksingi öelda suur aitäh meie mõlemale tänasele esinejale, David Lamasele ja Tiia Rüütmannile, et nad leidsid aega meiega põhjalikult ja sisukalt meeleolukalt oma korralduskogemusi jagada. Nad on ka lubanud, et me saame jagada nende slaide ja saadame teile ka selle tänase webinari salvestuse lähipäevadel. Koos selle webinari salvestusega paneme teile teele ka ühe väikese ankeedi, millega me palume teie tagasisidet, millised võiksid olla need teemad, esinejad, keda te sooviksite järgmistel webinaridel näha või ka võite meile märku anda, kui oleksite ise valmis oma häid näiteid ja kogemusi jagama. Tundub tänase põhjalt, et üks selline tuleviku teema lähiajaks peaks olema workshopi äpi ja lahenduse tutvustus, et see käis täna siin esinemistest mitmel korral läbi ja tundub põnev ja vajalik lahendus. Samuti lisaks Tallinna Ülikooli soovin tänada Tehnikaülikooli, meie tänast partnerit, samuti Tallinna konverentsibürood, Tartu konverentsibürood ja Visit Pärnut ning BFM-i tiimi. Oleme kõik teie käsutuses, juhul kui olete mõnda sündmust planeerimas, vajate infot ja nõu, siis alati võite julgelt meie poole pöörduda. Meie järgmised webinarid on plaanis veebruaris ja märtsis. Anname nendest kindlasti teile ka teada, aga olete väga oodatud jälgima meid
Facebookis, LinkedInis, ka meie veebilehekülge vaatama, kus on siis erinevaid ka praktilisi nõuandeid ja soovitusi konverentside korraldajatele. Praegu aga soovin teile öelda aitäh, et olite meiega. Loodame, et konverents andis teile ideid ja inspiratsiooni ja loodame teiega õige pea taas kohtuda. Olge terved ja kohtumiseni!